You mentioned that what people don't understand, they sometimes are afraid of. And we are here because we believe in dialogue, but that's not the common opinion of people I live around about Islam. Is there a word, a message that you would desire that we would take from here in our own communities about Islam? نحن هنا في هذه البلاد لأننا نؤمن بالحوار، ولكنني محاط بأشخاص ربما أكثرية لا تهتم بالحوار، وفكرها أو انطباعها عن الإسلام لا يرتكز على what was the word? Their understanding of Islam is not. Well, if they don't understand, they are. لا يفهمون الإسلام ولا يهتمون بالحوار. هل لديكم كلمة يمكن أن نقولها نحن للمحيطين بنا؟ يعني من المسلمين وغير المسلمين؟ لا المسلمين. والله يا أخي أنا عندي الإنسان يساوي شيئين، يساوي الاحترام للآخرين والحوار مع الآخرين. فإذا فقد الاحترام فقد نصف إنسانيته، وإذا فقد الحوار فقد كل إنسانيته، وإذا فقد الحوار دون الاحترام فقد نصف إنسانيته. قل لمن حولك الإنسان احترام وحوار، فإن فقدهما فقد إنسانيته، وإلا أعطوني بديلا عما يساوي الإنسان. This is the message I would give to everyone, including your people around you. A human being has two things, needs two things. One is respect, and the second one is dialogue with the others. This is openness. If you do one without the other, you lose half of your humanity. If you do the opposite, you lose the other half of humanity. There is no other word. If they have other solutions, then let them present it. But this is what I think that you should carry. وإلا كيف يدل الإنسان على إنسانيته إذا كان لا يحترم ولا يحترم؟ ما هي الأدلة الأخرى على إنسانيته؟ Other than these two things, how can one prove their humanity if they have no respect for others and if they're not interested in the dialogue? Then how can one prove that they are living their humanity? أنتم الآن اكتشفتم إنسانيتي باحترامي لكم وحواري معكم، فلو أنني على سبيل الفرضية لم أستقبلكم ورفضتكم ولم أحترمكم ولم أحاولكم، فكيف تحكمون على إنسانيتي وأني إنسان؟ لن تحكموا علي. For example, let's take this as a case study. You wanted to come, and I was open for the dialogue, and I wanted to show respect to you. Let's assume, had the opposite happened. Had I said, I don't want to talk to them, or had I said, I talk to them, but I don't respect them, and so on. What impression would you have about us or about me? My humanity. About my humanity. Question, going back to one question. I live in Italy, and I respect very much what you just said about the message you would send to the Muslims living in France, for example, or other countries of Europe. I think it's a very wise position. My question is very simply, is that a common sentiment among other Muslim leaders in Syria or in the Middle East, or is it a minority that you expressed? أعجبهم الرأي عن المسلمين في فرنسا وحكمتهم في هذه، وهو يعيش في إيطاليا. لكن السؤال استفسار اللي عنده هل هذه الفكرة تشمل الآخرين أم أنها شخصية لديكم أم أنها يمكن أن تمثل قادة آخرين دينيين في الشرق الأوسط؟ والله هي يعني أنا أقوم بها وأتمثلها ويتمثلها غيري كثيرا، يعني لكن المشكلة إنه دائما الطالب المشاغب بيغطي على 50 طالب عائلي. يعني هذا لسان حال الأغلبية، لكن لما عم بتلاقي واحد مشوش ومشاغب لا يقود بهذا القول عم بيغطي فعلا الطالب مشاغب على 50 طالب بالرسم.
I think that this is quite a common view. However, you know that in a classroom, one naughty student would change the whole mood of the whole class. You know what he means. And it could change the whole, misrepresent the whole reality. However, I think he says that it is quite an acceptable view. Let's have one more if we have, and then let's leave the Mufti to other works. If there's anything else. Yes? Yeah. Well, thank you so much, sir. With this, I think this has helped me gain some perspective on Muslim-Christian relationship and dialogue. And I really appreciate your submission, sir. I come from Nigeria, and some of you possibly might have heard about the problem that we have back in Nigeria, especially in Jos Plateau State, the issue of religious crisis. And we are trying to see that Christian and Muslim leaders come together to dialogue, to understand each other. And I quite agree with what you said. Respect and dialogue is the most important thing. But, sir, how would you help us in a situation where it's like the heart of people has become so callous and people are not ready to open for dialogue? قدر بشكل كبير هذه الكلمة الحوارية فإزعال الاحترام يأتي من نيجيريا وفي شمال البلاد تعرفون عن مشاكلهم خاصة بين المسلمين والمسيحيين، وأرى أن القلوب متشتتة والعقول أيضا مغلقة والناس لا تحترم ولا تتحاور. فكيف يمكن أن تساعدنا في ذلك؟ والله يا أخي من نصب نفسه داعية السلام سيتحمل زلف الآخرين، يعني سوء تصرف الآخرين، ولا بد لداعية السلام من أن من تضحية. أنا أعلم نحن في كل بلد متخلف ومظاهر التخلف في هذا الاقتتال. كل بلد متخلف سيعاني ما تعانيه نيجيريا، ما تعانيه السودان، ما تعانيه العراق، ما تعانيه أمريكا في بعض ولاياتها، لكن نحن سنستمر في دعوتنا هذه التي تكلمت عن ملامحها، سنستمر وسنضحي وسنقدم أنفسنا أحيانا كما قدم عيسى عليه السلام وكما قدم محمد وتحمل من أجل دعوته. لابد من متابعة ومثابرة لهذا الذي ندعو إليه، لأن هذا الذي ندعو إليه هو الذي يرضي خالقنا ويرضي إنسانيتنا، وهو الطريق الأسلم للوصول إلى خير الإنسان كافة. سنصبر ونتابع ونتحمل. Those who call for peace and work for peace pay a high price. And I would say that we wouldn't give up. We should not give up. We should repeat what we say. We shouldn't change our perspective. And there's a price to be paid, or else we don't get anywhere. These problems are existent in many lands. These are signs of backward thinking, not of progress. But we need, those of us who call for peace, need to work for peace and need to sacrifice. That is what Jesus paid himself, the price he paid for himself, and that is what the Prophet Muhammad also called for and suffered. يعني أنا دائما أؤمن بهؤلاء الذين يريدون أن يغيروا هذا الوجه القبيح من البلاد التي فيها الوجه القبيح، أنه قدموا أيضا لهؤلاء نماذج عملية عدا نماذج الأنبياء، نماذج اليوم معاصرة. مثلا أنا دائما بستشهد بالغاندي، بستشهد بنيلسون مانديلا، ما بقدر يكون مسلم أو بستشهد بأمثلة إنسانية. أنا مثلا قرأت عن غاندي الكثير، أعجبني منه هذه القصة دائما بذكرها، أنه جاءه هندوسي على دين غاندي قال له التقطت طفلا مسلما، إيش أعمل فيه؟
فقال له غاندي ربيه على أساس مسلم، على أساس كونه مسلم، ولا تربيه على أساس كونه مسلم، يعني لا تجعل منه مسلم. The only point I could say is that we, in addition to the religious example of the Prophet or whoever, we need live examples. We need to show that there is a possibility, and we need to show like cases where things work differently. For example, I have non-Muslim examples I read about and I appreciate, including Gandhi or maybe Nelson Mandela and so on. One of the examples is the following. A Hindu man brought a child, a Muslim child, he caught him, he brought him to Gandhi, and he said, what should I do with this boy? And Gandhi said, just educate him, let him develop the way he was. So that is, he respected the child's religion. So these examples, through live examples, we need to create more of these examples and learn from these examples. Maybe, people will learn. Or else, the ugly face he used, the ugly face of humanity will keep showing itself. وأنا شخصيا اليوم وقلت هذا، وهذا نتيجة دراسة، أغبى دعوة أشوفها يوم يدعو إنسانا آخر إلى دينه. والدعوة الأذكى هو أن يدعو الإنسان الآخر إلى إنسانيته، لأنه عندما يدعوه إلى إنسانيته لا يدعوه إلى شيء قليلا. Therefore, the most important thing I go for is for one human being to call the others into humanity and not into their religion. So that's the big challenge. Because if you call someone to humanity, to live their humanity, that's the closest you're bringing them to your religion. Okay, so the Mufti, بتصور إنه شكر كبير. بعرف يعني إنه اليوم هو يوم يعني هذه الساعة كانت ساعة حوار واحترام، وكلهم اجوا لهون يعني بكل هالانفتاح. يعني بتصور انه لما بيروحوا لعند شخص مسيحي بيحضروا حالهم اقل مما حضروه بهذه الزيارة، وكمان فيها هيدي دعوة يعني للاحترام والحوار. والله أنا يعني أشكرك وأشكر أخي صديقي هارون، يعني أشكرك وأشكر الحاضرين مرة، وأشكر نفسي مرة، وأشكرك مرتين، وأشكر هارون مرتين، لأنك تكلمت بلغتين وهو تكلم بلغتين، واللغتين أدعى إلى التواصل من لغة واحدة. He said, I thank everyone once, I thank myself once, and I thank you twice, and Reverend Harut twice, because you each spoke 2 languages, and the more languages you speak, the deeper the dialogue goes.